দ্য চেঞ্জ মেকার স্বাগত। আইলিন, আজানি, সালে অ্যাকিউমেন তাদের জার্নি শুরু করে আমেরিকাতে 2001 সালে। অ্যাকিউমেন একাডেমি বাংলাদেশ, আপনারা মূলত পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছেন, যারা চেঞ্জ মেকার তাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন। আপনাদের জার্নি 11 জুলাই 2019 সাল থেকে এখন পর্যন্ত আপনাদের অভিজ্ঞতা কেমন? Thank you, Bhaiya. প্রথমে আমি বলে দেই, I am more comfortable with English, so if that's okay, আমি ইংলিশে কথা বলবো। Absolutely fine, as long as আপনি আমার বাংলা তো বুঝছেন। অবশ্য, yeah. So first of all, thank you very much for having me here. I have a very special privilege and honor to work with Bangladesh's changemakers, fellows, and people who are in positions of authority, really working at the front line, leaders, social entrepreneurs, heads of organizations. We at Acumen Academy Bangladesh support them. We support their leadership journey. We support the work that they do. We stand by them, deep accompaniment, so that they can reach their full potential, so that they can make the change in their community, in their society. থ্যাংক ইউ আইলিন। আপনি জানেন যে আমাদের প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে দ্য চেঞ্জ মেকার। সো আমরা প্রোগ্রামটা শুরু থেকেই ভাবছিলাম যে যারা আসলে সমাজে পরিবর্তন আনে তাদেরকে নিয়ে আমরা শো করব। আর আপনারা অ্যাকিউমেন একাডেমি, ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য চেঞ্জ মেকার ফ্রম দ্য বিহাইন্ড, ইউ আর গিভিং দেম এভরিথিং সো দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক ইন বিগার ওয়ে। ওই নোটে এখন পর্যন্ত আপনি যাদের নিয়ে কাজ করেছেন তারা কোন জাতীয় কোন ফিল্ডে তারা কাজ করছেন এই চেঞ্জ মেকাররা? So basically, we work with everybody and anybody who is at the front line of alleviating poverty, struggling with poverty and injustice. So they can be anybody and everybody. I think the first thing I want to say here is that as an individual, regardless of where you're at, which field, where you come from, education background, everybody has to bring in their selves into this work. It's a shared humanity, so it's important that everybody plays their role. But if you were to ask about Acumen Academy Bangladesh, we work with, again, change makers, leaders from across the country, across socioeconomic backgrounds, across sectors. They can be founders of any organization. They can be in a big organization really making that change happen. They can be journalists, they can be part of the community or the government. It's really, in order for this work to happen, in order for change, in order for us to alleviate poverty and work on matters of injustice, it takes everybody. So just like that, absolutely everybody is welcome in this community. আইলিন, আজানি, সালে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রাম দ্য চেঞ্জ মেকারে। দর্শক, আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের দ্য চেঞ্জ মেকারে। পৃথিবীতে 200 কোটিরও বেশি মানুষ আছে যারা মৌলিক সুবিধা বঞ্চিত। একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো বিশেষ গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে চাইলেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না বলে মনে করে অ্যাকিউমেন। এখান থেকেই তারা মূলত বিভিন্ন উদ্যোক্তা, এন্টারপ্রেনার এবং ওই প্রতিষ্ঠানে যারা উদ্ভাবনীমূলক কাজ করে, এন্টারপ্রেনারশিপ মূলক কাজ করে, তাদেরকে নিয়ে কাজ করছে অ্যাকিউমেন একাডেমি বাংলাদেশ এবং এইটার ফাউন্ডার আইলিন আমাদের আজকের দ্য চেঞ্জ মেকার। আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি যেটা বললেন যে এন্টারপ্রেনার এবং এন্টারপ্রেনার যারা আছে, এন্টারপ্রেনার যারা আছে কোম্পানিতে, এইভাবে কাজ করে পরিবর্তনটা, চেঞ্জেসটা কিভাবে আপনারা আনবেন? So first and foremost, I think in Bangladesh something very special is happening. So young people, after getting a good education, are saying that they don't just want to work for profit, but they also want to work for purpose. So this idea of impact, ওরা কিছু করতে চাচ্ছে, they want to do something that's bigger than themselves. They want to serve humanity.
I think that in itself is very, very special. That's happening. And so our journey is about supporting those individuals in their journey. Couple of things happen. First, it's very lonely. You know, it's hard to say this, but when you have to start something from scratch, not a lot of income, family pressure, you have a good education, you know, family and parents are like, why don't you get, you know, a good job at a corporate? And you're always trying to break that status quo. You're always needing to challenge, right? So the journey is very hard. So the very first thing is this idea around being lonely. So at Acumen, because of the way that we work with the fellows, it's accompaniment, it's working together, it's others who understand your perspective, why you're doing the work that you're doing. And that really kind of engages and mobilizes this movement that we're trying to create. আইলিন, আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছিলাম, আমি আপনার পড়ছিলাম, আপনি আন্ডারগ্রেড করেছেন হচ্ছে আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, এরপরে আপনি এলএসসি থেকে পড়েছেন, তারপরে আপনি এমবিএ করেছেন, এরপরে আপনি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আপনি ইউনিলিভারে কাজ করেছেন। এই রকম জায়গা থেকে সাধারণত যারা কাজ করে, আপনি বললেন যে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে হতে পারে, মানে ওই জায়গাটা, মানে ওখান থেকে কি এই এখন যে সার্ভটা আপনি করছেন টু দ্য কমিউনিটি, ওখান থেকে কি এইটা করার সুযোগ নাই? অবশ্য করার সুযোগ আছে। I think, so I've actually had an interesting journey. So after engineering, after studying in the US, when I went back home, I started working at Unilever, and I was posted in a very, very small town called Rahim Yar Khan. In Pakistan? In Pakistan. And and my work was to convince workers who were twice my age. We spoke different languages. I don't speak Punjabi, but it was in Punjab. And to get them to do their work. And so very, very soon I realized that my mechanical engineering degree went out the window. My privilege of being, you know, of a much maybe higher income bracket than them, everything went out the window. And what I realized, it's really about the human-to-human connection. In order for us to get any work done, trust is the number one thing. Reliability on each other, working with each other, listening, you know, something that we take for granted, deep listening to what is the context of the situation and the struggles and their challenges. And I think that's when it hit me that the real work, if one needs to make change, one way needs to be really to be embedded into it. And so what I would do is, while during the weekdays I would work on the factory floor, on the weekends I would teach at a school, a neighborhood school, where all of the factory workers' children would go there to study. And I think that's the building of the relationship, and that's where it started. It was a very, very tough journey. Even now when I reflect back, I can see how much I am learning as the days go by. Starting with, again, you know, why do you need to do this? Even my parents were like, why don't you just get a job at a bank? Why don't you stay in Karachi, stay with us? Why do you have to go so far away? I even remember I could only get off once a month, and I had to travel on like overnight journey on a train by myself so that I could be home for 48 hours before I go back. But that was it, right? Like, I think that's when we were speaking earlier around, number one is the empathy part. The empathy about really walking in somebody's shoes, really understanding their perspective. And the second about immersion, being there, listening at the same level, right? Not that, oh, I have an education and I'm coming down and look what I have for you, but really around that contact, that human contact,
and then understanding the context, the systems in which they work. The way my system is very different from a system of somebody who is struggling to make ends meet. You know, the political economy there is very different. So to be able to understand the systems that they need to manage, and then of course the intervention, then the action. And I think সে ফ্যাক্টরির কাছে কিন্তু ইউ শুড বি গ্রেটফুল বিকজ ওই ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলেন দেখে আপনি এইভাবে ফিল করেছেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা আজকে আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছি এবং বাংলাদেশে আপনি অসাধারণ আপনি এবং আপনার অসাধারণ কাজ করছেন। আপনি কি একটু বলবেন যে আপনারা যেটা বলছিলেন যে মোরাল ইমাজিনেশন এবং অন্যান্য অনেকগুলো ইস্যু মাথায় রেখে আপনারা আসলে চান যে একজন এন্টারপ্রেনার কিংবা একজন যারা অফিসে কাজ করে তারা এইভাবে সোসাইটিতে থাকবে, এইটা বিজনেস, এইটা হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? So I think the very first thing is that at Acumen we believe that the systems that currently exist, systems that say success means money, power, fame. It is. Yeah. Isn't it? So what we are saying is that these systems no longer work for everyone. They might work for a select few, but that's it. So one of the audacious visions that we have is really to help us reimagine what those systems are. So if I just care about myself and not care about the world, there's only so far we can go. But the minute each one of us gives more to the world than we take, I think that's the path forward. And that is more sustainable. That's more sustainable. Every time we keep human at the center or the earth at the center, that's when we will go. So yes, success is important, but what would it look like if we were to reimagine it, redefine it, so that it suits our shared humanity? আপনি কি আরেকটু এক্সাম্পল দিয়ে আমাকে বলবেন যে how does it will work? Like I'm working here in NewsBangla 24. I do a show here. So how I can contribute in your goal, in your purpose? Yeah. So, you know, Imdad Bhai, sometimes what we end up doing is we say, oh, those people, the social entrepreneurs, people in NGO, after 20 years, they will be able to, you know, change the face of Bangladesh. But I think I'm here and I'm saying it will take each one of us. It will take my contribution as well as your contribution. So as an individual, wherever we are, in whichever capacity, whether we're a student or maybe a head of a for-profit company, I think it's time that we realize what we can give back. I think it's time. So I'm doing this show and I'm bringing the change makers, and to my understanding, I'm spreading the good news. I'm spreading the good stories, so people get encouraged. So ওই নোটে আমি কি সোসাইটিকে আর কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি? আপনি বলেন, আপনি আর কিভাবে করতে পারবেন? Is it possible for you to give more? I think that's the question, right? I think it's more of an individual choice of how much you can give and where you want to build that community or continue to work forward. I think what all I'm trying to say is that it's a shared goal that would require all of us. It would require each one of us to do our part, whatever that part is. And it can be small acts. So I guess another way of saying this is we don't need more leaders, but we need each one of us to do more leadership acts. And if each one of us can increase our leadership acts 10-fold or 100-fold, we don't need to go looking up to other leaders or to other people. We are the ones we are waiting for, right? We are the ones that the movement will start with us. And that now is the right time. If not now, then when?
If not us, then who? And you asked a very right question. আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমি আর কি করতে পারি, আমি দেখলাম আসলেই তো আমি আরো কিছু করতে পারি। অ্যাটলিস্ট সিন্স যারা আসছে এখানে চেঞ্জ মেকার, তাদের সাথে অনেকের ডট আছে, ডটগুলো কানেক্ট করানো যেতে পারে। থ্যাংক ইউ আইলিন। আইলিন, আপনার ব্যাপারে, আপনাদের কাজের ব্যাপারে আমরা কিছু মন্তব্য নিয়েছি, এন্ডোর্সমেন্ট নিয়েছি, চলেন দেখে আসি আমরা। আমি অ্যাকুমেন ফেলোশিপের 2020 সালে প্রথম কোহোর্টের আমি একজন ফেলো, এবং অ্যাকুমেন আমি বলতে পারি যে আমার জীবনকে, আমার কাজকে একটা বিস্তৃত পরিধির মধ্যে নিয়ে গিয়েছে। আমাকে এই কোহোর্টের ফেলোরা এবং অ্যাকুমেন বাংলাদেশ একাডেমির যে সদস্যরা আছেন, তারা আসলে আমাকে প্রতিনিয়ত অনেক মেন্টরশিপ দেন এবং গাইড করেন, এবং এই যে বন্ধুত্বতা এবং নেটওয়ার্ক, সেটা আসলে আমাকে মানুষ হিসেবে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, মানুষ হিসেবে আমার জীবনে অনেক রকমের উপলব্ধি দিয়েছে। আমি মনে করি এটা আমার সারা জীবনের সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা, যেটা আমাকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। আমার কাজটাকে, যে কাজটাকে আমি বাংলাদেশের একটি নেগলেক্টেড সেক্টরে কাজ করে চলেছি, সেই কাজটা কি করে আরও বেশি মানুষের জন্য ইম্প্যাক্টফুলভাবে ইফেক্টিভলি করা যায়, সেইটা নিয়ে আসলে আরও বেশি যে নলেজ শেয়ারিংটা এবং লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সগুলো, সেগুলো আসলে আমি এই অ্যাকুমেনের ফেলোশিপটা থেকে পেয়েছি। সেই জন্য আমি অ্যাকুমেন ফেলোশিপের প্রত্যেকের কাছে খুব কৃতজ্ঞ। আমি 2020 সালের অ্যাকুমেন ফেলোশিপের একজন পার্টিসিপেন্ট। আমি বলবো যে এই ফেলোশিপটা আমার জন্য ছিল একটা বিরাট শেখার সুযোগ, ইন টার্মস অফ যে সকল ওয়ার্কশপ, লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস এবং যে সকল অ্যাসাইনমেন্ট আমরা পিয়ারদের সাথে কমপ্লিট করেছিলাম, সেটার মধ্য দিয়ে আর একটা বড় সুযোগ ছিল আমাদের যে সকল অন্যান্য ফেলোরা ছিলেন, তারা সমাজে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, ইন্টারেস্টিং বিষয়গুলো বটে, সেগুলোতে কী ধরনের সমস্যা তারা ফেস করছেন এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধান তারা কিভাবে করছেন, তাদের লাইফ লেসনগুলো কীরকম, সেখান থেকে একটা বিরাট শেখার সুযোগ ছিল। তো সব মিলিয়ে এই ফেলোশিপের মধ্য দিয়ে আমি নিজের সক্ষমতা এবং দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি, এবং সেগুলো ওভারকাম করার যে পদ্ধতি বা কিভাবে আমি ওভারকাম করে আমার যে ভিশনটা, আমি যে প্রবলেমটা নিয়ে কাজ করছি, কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, কৃষি, সমাজ, অন্যান্য সকল বিষয়ে, সেটাকে কিভাবে মানে পূর্ণ রূপ দিতে পারি এবং সাকসেসফুল করতে পারি, সেক্ষেত্রে এই ফেলোশিপটা আমাকে অনেক বেশি শেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। এবং আমি মনে করি যে এই ফেলোশিপে অংশ নেওয়ার আগে আমি যেমনটা ছিলাম আর এখন যেমনটা ছিলাম, তার মধ্যে একটু হলেও পার্থক্য আছে। এখন আমরা জানি যে এই ফেলোশিপের অন্যান্য যে সকল পার্টিসিপেন্ট এবং পরবর্তী কোহোর্টের মাধ্যমে আরও যারা আসবেন, আমরা সবাই মিলে একদিন একটা ইকুইটেবল এবং জাস্ট সোসাইটি নির্মাণ করব। আইলিন, আমাদের প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে আমরা একটু ছোট্ট, আমাদের একটা সেকশন আছে, উই কল র্যাপিড ফায়ার। সো আই এম শিওর যে আপনি খুব র্যাপিডলি আনসার করবেন। ধরেন আপনি আর আমি যদি এখন একটা প্লেনে থাকি, উই আর ফ্লাইং টুগেদার, আনফর্চুনেটলি প্লেনটা যদি ক্র্যাশ করে এবং ইফ ইউ হ্যাভ 2-3 মিনিটস ইন হ্যান্ড, আপনি কি করবেন? Oh wow. Wow. Plane GPS আছে, can I call my family? Yes, you can. Yes, Yeah, GPS আছে yeah. and you can call. Maybe I will call my family, or may potentially write a letter for a few minutes to my close family and friends. Yeah, yeah. কি বলবেন তাদের, বাবাই? কি বলবো? I guess keep the spirit alive and maybe see you in the next life. Yeah, yeah. I don't appreciate people enough, so maybe that's what I would do. I would thank everyone. No, ওটা তাদের সবার জন্য ওটা দরকার। আপনারা যে কাজ করেন, আপনাদের কাজ অ্যাকিউমেন একাডেমি যেটা করে, অ্যাকিউমেন ফেলোদের দিয়ে আপনারা কাজ করেন। কেউ যদি অ্যাকিউমেন ফেলো হতে চায়, এটার জন্য কোয়ালিফাইড হতে চায়, তার কোন গুণাবলীগুলো থাকা দরকার? Yeah. If I tell only 3 qualities? Commitment. Commitment to the cause. You know, really being there, being in the field. That. Number 2 is character. Character means? Character means that you know why you're doing this work. And that ability to be able to self-reflect, ability to be able to have the humility to see the world as it is, and the audacity to imagine. All of those things, I think, encompass a character. And the third thing is courage.
Very And when I say courage, at Acumen, we believe courage is a muscle that needs to be practiced. So the more opportunities you have to practice courage, the more you build it. And courage is very similar to vulnerability. In the real world, we feel that, oh, if you are vulnerable, if you're curious, if you're too open, if you're fearful, then you're not courageous. But here, courage really means to act, to learn, to really go outside your comfort zone and to be able to do things that you wouldn't otherwise do. বাংলাদেশের খাবার যেটা আপনি সবথেকে পছন্দ করেন মিষ্টি। মোবাইলে আপনার সবথেকে কোন অ্যাপটা বেশি ইউজ করেন? Food Panda. You does not look like আপনি লাস্ট কি গুগল করেছেন? How to come here. So you used Google Map? Yeah, Google Map. লাইফে কাকে সবথেকে বেশি অ্যাডমায়ার করেন? কাজের জায়গায় হতে পারে, in any perspective. I think I have to say this. I most admire my 7-year-old son. His name is Amar. Oh, wow. Because he has taught me so much in life. Is he? Yeah. Okay. So দেখি আমাদের next time ওমরকে আমাদের আনতে হবে। Sure. I thought that I was a very calm, composed, relaxed person till he came into my life. Oh wow. And I realized that I need to work on my anger issues. I need to work on myself. So great. বই পড়া অথবা মুভি দেখা? Watching movie or reading book? Both, but I like to read books. Yeah, or at least I say I like to read books. Yeah. আমি জানি যে আপনি সাইক্লিং করেন, অনেক কিছু করেন. So healthy food or exercise? You have to choose one. Oh, exercise. What's your strength? My strength is my ability to listen. Weakness? My weakness is that I can get emotional very fast. Oh, is it? Yeah. ঢাকার যেই জিনিসটা বেশি অ্যাপ্রিশিয়েট করেন না? Traffic and pollution. যেটা অ্যাপ্রিশিয়েট করেন? Just the diversity. Just I, like you mentioned, I like to cycle, I like to run. We were just talking about it in the car, Shokale, 6 o'clock in the morning, when Dhaka is waking up. It's amazing to be able to just be on the roads, whether it's the street dogs sleeping or the other, tamed dogs being on the walk. People are waking up. Just the smells, the sounds, the sights, really, really special. Wow. Yeah. Great. আমাদের র্যাপিড ফায়ার সেকশন এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ আইলিন। আমাদের এই শোটা দেখে যদি বাংলাদেশের যে কেউ ইন্টারেস্টেড হয় যে অ্যাকিউমেন একাডেমি তাকে হেল্প করবে, সে জয়েন্টলি উড লাইক টু ওয়ার্ক উইথ অ্যাকিউমেন একাডেমি, এটার প্রসিডিউর কি এবং অ্যাকিউমেন একাডেমি তাকে কি জাতীয় হেল্প করবে? Sure. So we think of Acumen Academy Bangladesh as a movement where all the amazing people, change makers who are doing incredible work, right? It's that platform that they can use to benefit themselves, benefit their organization, their community, and then amplify their work to be better versions of themselves. So absolutely, there are lots of ways. Of course, one is to apply to be a fellow. Applications are available online on a yearly basis. The next cycle is in June or July. So আপনাদের ওয়েবসাইটে গেলে Acumen academy.org. ওখানে গেলে তারা এই ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবে। And the second is really around meeting us halfway, which is also we are new. We're only a year and a half. So I can't say that just because this way worked in India or worked in Pakistan or worked in Malaysia, that it will work here. The needs of entrepreneurs, the needs of people in this space is different. So it's really about learning from each other, learning through each other in hope that we can create a more just and sustainable Bangladesh. আপনারা যে কাজটা করছেন এটা অসাধারণ, খুবই ভালো কাজ করছেন আইলিন।
এখানে কেউ যদি আসে ফেলো হওয়ার জন্য, আপনি যেটা টার্ম ইউজ টার্ম ফেলো হলে সে কিভাবে বেনিফিটেড হতে পারে? So we have a very strict application process for the fellow, but the last question that we ask ourselves before a person becomes a fellow or not is, can we invest in them? Can we support them? Can we stand by them through thick or thin for the next 1, 2, 5, 10, 15 years of their journey? So it's not what somebody is doing just in this 1 year. It's really the long term. And so we would want everybody to be a fellow. But of course, because we've just started, we are still small, we can only bring in so many people a year, about 20 to 22 a year. So if we can come together, and Acumen is a platform like many others, I feel that there is something there and we can really move forward and support each other in our journey. আইলিন, আমি দেখছিলাম যে আপনি ঢাকাতে বাংলাদেশে 500 কিলোমিটার রিক্সা রাইড করেছেন। টেকনাফ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত আপনি রিক্সা চালিয়ে গিয়েছেন আমাদের বাঘ সংরক্ষণের জন্য। এটার ব্যাপারে আরেকটু ডিটেইল বলবেন? Sure. So there were 20 of us and there were 10 rickshaws. And the idea was to go from Teknaf to the Sundarbans, every step of the way, every few hours, meeting with the local communities, whether it's at the schools, it's at a local, radio station. But the idea was to bring to awareness the amazing diversity that we have, whether it's marine life, whether it's conservation of tigers, and basic things. So there were 20 of us, and every day we would stop every few hours, and we made our way to Sundarbans, where the Royal Bengal tigers live. গ্রেট। সো আরও অনেক চেঞ্জ মেকিং এর গল্প আমি দেখেছি আপনাকে। আইলিন, আজানি, সালে, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি স্টুডিওতে এসে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি হিয়ার ভাইয়া। পরের পর্বে আমরা অন্য একজন চেঞ্জ মেকারকে নিয়ে আসবো, তার চেঞ্জ মেকিং এর গল্প জানবো আমরা। শুভ বিদায়।